Hello, dear DSC candidates. Welcome back to my Grammar for Success channel. I'm Koresh Babu, a retired lecturer in English from Hyderabad. In today's video, I'm going to explain all about the most important phrasal verbs part 2. I therefore request all of you to watch this video till the end without skipping it in the middle. I also request all of you to consider subscribing to my channel and also sharing this video with all your friends who are also going to take the DSC examination along with you very shortly. Thank you so much. Now let's get into the video. Most important phrasal verbs. This is the part 2 video, and in this video I'm going to deal with as many as 30 phrasal verbs. They are all very important for your DSC examination. I therefore request all of you to pay a very good attention to this video. Now let me take up all those phrasal verbs one by one. Okay, and now you look at the first phrasal verb, breakdown. Breakdown is a very beautiful phrasal verb. It means stop functioning. Okay, stop functioning. Stop functioning means stop working. In other words, this is generally used for machines. Okay, this is generally used for machines. This is the first meaning of this phrasal verb, and another meaning is also there, that is become. Okay, very emotional. This is the second meaning of this phrasal verb. So in this way, this phrasal verb has got two meanings. One is stop functioning, that is used for machines, and become very emotional. This is the second meaning of this phrasal verb. For these two meanings, I'm going to give you two different examples to make you understand this phrasal verb. And here you pay attention. My car broke down. My car broke down on the way to the interview. On the way to the interview, what happened? My car broke down. My car broke down means stopped functioning. My car stopped functioning. నా కారు పనిచేయడము ఆగిపోయింది on the way to interview, right? And that is the first example. And with this meaning, another example I would like to give you here. She has broken down in tears after hearing the news. And here this woman has broken down in tears. Broken down in tears means has become very emotional when after hearing the news of her son's death, that is Murali Nayak from Andhra Pradesh, who was killed in the Indo-Pakistan war the other day. You know that very well. So she has broken down in tears. ఆమె కన్నీటి పర్యంతమైంది. That means she has burst into tears. She has become very emotional. Right, and she has broken down in tears after hearing the bad news. Okay, and these are the two examples for this phrasal verb. And now let's go to the next important phrasal verb. What is that? Bring up. Bring up means it has also got two meanings. Okay, mention. Okay, a topic. Okay, mention a topic. Okay, and another meaning is what is that? Raise a child. Raise a child. Okay, another meaning is raise a child. That means mention a topic. ఒక టాపిక్ ను లేవనెత్తు, mention a topic. And raise a child means పిల్లల్ని పెంచు. Okay, you know very well. So this is the first meaning, this is the second meaning. So in these two meanings, this phrasal verb is generally used. And I'll give you two examples for these two meanings. So he brought up an important issue during the meeting. So during the meeting, what did this man do? He brought up an important issue means he mentioned an important issue. ఒక ముఖ్యమైన ఇష్యూను అతడు brought up, mention, లేవనెత్తాడు. వేర్? డ్యూరింగ్ ద మీటింగ్. సో brought up means mention a topic. Okay, and raise a child, పిల్లల్ని పెంచడం. So here what is that? She was brought up by her grandparents. So this woman or this lady was brought up. Brought up means this was raised up by her grandparents. ఆమె తన యొక్క గ్రాండ్ పేరెంట్స్ చేత పెంచబడింది. Okay, and here I am bringing up 5 orphans. నేను 5 అనాథలను పెంచుతూ ఉన్నాను. I am bringing up. Bring up means పెంచుట. పిల్లల్ని పెంచడాన్ని bring up అంటారు. Who is bringing him up? Who is bringing him up means అతన్ని ఎవరు పెంచుతూ ఉన్నారు?
who is bringing him up. Okay, and here bring up means what? Raise a child, pillali penchuta. So this is a beautiful phrasal verb, and you move on to the next one. Call off. Call off means cancel something. Okay, cancel something. So that is the meaning of this call off. Call off means cancel something, right? And here, yesterday, the IPL match was called off due to blackout at Dharmashala. So, what happened, at yesterday, that means the other day, IPL match, which was, what is that, scheduled to be held in Dharmashala of some Himachal Pradesh or somewhere. So, what happened? It was cancelled. It was called off. Because of what? Blackout. Blackout means the floodlights were switched off. Power outage. Because of this India-Pakistan war, what happened? No, if the Pakistani soldiers find some light, there they would drop some bomb. And fearing of that, what happened? They have just switched off all the lights in that area. That is called that whole area was without any power. Power outage was there. So that is called blackout. And even yesterday also, throughout the border with Pakistan, there were no lights at all. There was no power at all. Though the blackout was announced in those areas. Okay, and that is there. Yesterday, the IPL match was called off. Called off means cancelled due to blackout at Dharmashala. And one more example I would like to give you here. They have called off the strike after negotiations. Here, actually, I wanted to write some lengthy things, but I have dropped the idea of writing the lengthy things. Here, what is that? The TGRTC employees have called off. TGRTC employees wanted to go on strike, but they have called off the strike after negotiations with the Deputy Chief Minister. కొన్ని మంతనాలు అయిపోయాక వాళ్ళు ఆ స్ట్రైక్ ను విరమించుకున్నారు. దే హ్యావ్ క్యాన్సల్డ్ ఇట్, దే హ్యావ్ కాల్డ్ ఇట్ ఆఫ్. దాన్ని కాల్ ఆఫ్ చేశారు. So here call off is, so these three are very very important phrasal verbs from your DSC examination point of view. And now let's move on to learn about other very important phrasal verbs. And the fourth one here is carry out. So it is also a very important phrasal verb. Carry out means what? Perform. Okay, perform or conduct. Okay, perform or conduct. Conduct what? An activity. Okay, conduct an activity. Okay, ఒక యాక్టివిటీని నిర్వహించు, చేపట్టు, something like that. So it conveys two meanings, perform and also conduct. So I'll give you examples for these two meanings. So first of all, the scientists carried out. Carried out means performed, నిర్వహించారు. What? An experiment, ఒక ప్రయోగాన్ని నిర్వహించారు. So this example is very simple and very easy. And let us move on to the next example. The police have carried out. Carried out means conducted what? An investigation. This is an activity. They have carried out an investigation. They have conducted an investigation in Pahalgam incident. పహల్గామ్ ఇన్సిడెంట్ లో వాళ్ళు ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ ను క్యారీ అవుట్ చేశారు, నిర్వహించారు. That is there. So these two examples are very simple and easy. You can easily understand them. And now you move on to the next phrasal verb. What is that fifth one? Come across. Come across means what? To find by chance. To find by chance. To find by chance means what? To find somebody or someone accidentally. పోతూ పోతూ ఉంటే ఒక వ్యక్తిని, నీకు తెలిసిన వ్యక్తిని యాక్సిడెంటల్ గా, అనుకోకుండా కలవడాన్ని, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కమ్ అక్రాస్. దట్ ఈస్ టు ఫైండ్ బై ఛాన్స్. ఓకే, బై ఛాన్స్ మీన్స్ యాక్సిడెంటల్లీ, అనుకోకుండా. సో హియర్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ గివెన్ హియర్ లైక్ దిస్. ఐ కేమ్ అక్రాస్ an old diary in the attic. So I was searching for some thing, and accidentally what happened, I came across an old diary. ఏదో దాన్ని వెతుకుతుంటే సడన్ గా అనుకోకుండా మా నాన్నగారు రాసిన డైరీ నాకు దొరికింది. ఐ కేమ్ అక్రాస్ అన్ ఓల్డ్ డైరీ ఇన్ ద అటిక్. అటక మీద.
So this is a very important phrasal verb. And here one more example is given to make you understand this. She has come across her old friend in a restaurant. So one day this lady visited some restaurant. In that restaurant, what happened? She has come across her old friend, her childhood friend, or girlhood friend, or somebody. తన బాల్య స్నేహితురాలు ఒక ఆవిడను ఆమె కలుసుకోవడం జరిగింది అనుకోకుండా. సో హియర్ షీ హాస్ కమ్ అక్రాస్ హర్ ఓల్డ్ ఫ్రెండ్ ఇన్ ఏ రెస్టారెంట్. సో షీ హాస్ ఫౌండ్ హర్ బై ఛాన్స్. రైట్, ఇట్స్ ఆల్సో అన్ ఇంపార్టెంట్ వన్. అండ్ యూ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, that is cut down on. So here cut down is okay, cut down on is also okay. You can use it or you cannot also use it. So that doesn't make any big difference. Okay, and cut down on means what? To reduce, the use of, or simply reduce, తగ్గించుట. And here you pay attention, I am trying to cut down on sugar. On is also used here. Cut down sugar or cut down on sugar, that is also correct. నేను షుగర్ను టీలో కట్ డౌన్ చేసుకోవడానికి, రెడ్యూస్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. బికాస్ వితౌట్ షుగర్ జనరలీ వీ కెనాట్ డ్రింక్ టీ ఆర్ కాఫీ. Okay, diabetic people will be drinking tea or coffee without sugar, but at least some sugar is to be added to that tea or coffee, then only it will be somewhat tastier and all that. But in my personal case, I don't drink tea without any sugar. I make use of sugar in that tea. At least instead of taking 2 spoons of sugar, I take at least 1 spoon of sugar in the tea. That is okay. Okay. In that way, I am trying to cut down on sugar. నేను టీలో షుగర్ను కట్ డౌన్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. దట్స్ ద తెలుగు మీనింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. నౌ యూ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ సెంటెన్స్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, దే కట్ డౌన్ ద నంబర్ ఆఫ్ స్టాఫ్ టు సేవ్ మనీ. What is happening with the software companies? What are they doing? They are cutting down on the number of staff to save money. In order to save money, what are they doing? They are cutting down the number of staff, the number of employees in that company. They cut down the number of staff to save money. So that means they reduced the number of staff to save money, right? So cut down means to reduce or to reduce the use of. Okay, you can use that. So these are all very important. Now you move on to learn about other important phrasal verbs. Drop out, drop out of, or simply drop out. Anything is correct, okay, grammatically correct. And drop out means what? To leave, what is that, school or college without finishing that course. So generally some students will be there, they leave school or college in the middle only. That means leaving school or college in the middle without finishing. So that is the meaning of this drop out or drop off. And here only one meaning it conveys. He dropped out of college. That means he what is that, discontinued his college education. Why? To start a business. So in the middle of his college education, he has discontinued, he has dropped out. He has dropped out means he has discontinued his college education to start a business. So dropped out. Okay. And you take one more example. Many students drop out due to financial issues. So many students in our rural areas or in the urban areas also drop out because drop out means leave school or college in the middle because of financial issues. They may not be able to pay the term fees or annual fees or some lab fee. Various kinds of fees will be there, so they will be unable to pay that fees, and therefore they discontinue their education in the middle. So generally what happens, people want to join not the government schools and government colleges, and they want to join the private schools and private colleges. And if there what happens, they charge them with exorbitant rates of fees and all that. భరించలేనటువంటి ఛార్జీలు మోపడం చేత దే డిస్కంటిన్యూ దే studies, they discontinue college and school education. And here many students in that way every year drop out due to financial issues. So drop out means to leave school or college in the middle without finishing, right? And you move on to the next one. Figure out means what? Understand. Okay,
Figure out means understand or what is that? Understand or solve. Okay. So two meanings it conveys. Figure out means understand. Figure out means solve. So in the meaning of this understand, I'll give you an example. I can't figure out. I can't figure out means I can't understand why the printer is not working. I have 1020 HP printer. It's a very wonderful printer. But now what is happening? It is not working. I can't figure out. I can't understand why the printer is not working. ఆ ప్రింటర్ ఎందుకు పని చేయడం లేదు, నాకు అర్థం కావడం లేదు. ఓకే. అండ్ విత్ దిస్ మీనింగ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ యూ. షీ ఫైనలీ ఫిగర్డ్ అవుట్ ద మ్యాథ్ ప్రాబ్లమ్. షీ ఫైనలీ ఫిగర్డ్ అవుట్ మీన్స్ షీ ఫైనలీ సాల్వ్డ్ ద మ్యాథ్ ప్రాబ్లమ్, ద మ్యాథమెటిక్స్ ప్రాబ్లమ్. ఎట్టకేలకు ఆమె ఆ మ్యాథమెటిక్స్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసింది. సో దిస్ ఫిగర్ అవుట్ మీన్స్ to understand and to solve. So these are the two separate meanings. It's a very important phrasal verb. And now you move on to the next one. What is that? Find out. Find out means what? To discover. To discover. To discover means kanugonuta. That is very simple and easy. Only one meaning it conveys. And now let me give you two examples for that. I have just found out. I have just discovered that we have a test tomorrow. Just now they have discovered that they have a test tomorrow, because so far they have been very busy with their games and sports. They have been very busy with other activities, and suddenly they have found out that they have a test tomorrow. ఇప్పటిదాకా ఆటలాడుకుంటూ ఏదో పనులు చేసుకుంటూ ఈ టెస్టుల విషయం మర్చిపోయారు పోరగాళ్ళు. సడన్ గా వాళ్ళకి గుర్తొచ్చు, అరే రేపు టెస్ట్ ఉందిరా మామ. సో లైక్ దట్ దే హ్యావ్ ఫౌండ్ అవుట్ దట్ వీ హ్యావ్ ఎ టెస్ట్ టుమారో. పిల్లలు అలాగే ఉంటారు. Okay, right. And you go to the next one. She found out the truth eventually. She discovered the truth eventually. ఎట్టకేలకు ఆమె ట్రూత్ ను కనుగొనింది, డిస్కవర్ చేసింది, తెలుసుకుంది, కనుగొనింది. సో హియర్ దీస్ two examples are very simple and very easy. You too can read and understand, because I have given all these examples in a simple, easy and understandable way. దీంట్లో ఏది కష్టంగా ఉందో చెప్పండి. No example is difficult for you, please. So all simple examples I have given you here, not lengthy examples I have given you. Only simple and easy examples are given here. Okay, now let's move on to learn about other important phrasal verbs. The 10th one here is get along with. Get along or get along with, anyone is the right one, right? And get along with means to have what? A good relationship. ఒక మంచి సంబంధమును కలిగి ఉండు. That is the beautiful meaning of this phrasal verb, get along with. One example I would like to give you here. I get along well with my colleagues. So I get along with my colleagues means I have or I maintain a very good relationship with my colleagues in the office, in the college. మా కాలేజీలో కానీ మా ఆఫీస్లో కానీ మా కొలీగ్స్తో మంచి సంబంధాలను నేను మెయింటైన్ చేస్తాను. ఐ గెట్ అలాంగ్ వెల్. ఐ మెయింటైన్ very good relationship with my colleagues. That is the meaning. Very beautiful phrasal verb. And you take the next example. Do you get along with your roommates? You are living in a room and you have got some roommates. What do? So you have to get along with all of them. That means you must maintain good relationship with all of them. రూమ్లో ఉన్నప్పుడు అందరితో మంచి రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయాలి. గీసలు ఆడుకోవడం, కొట్లాడుకోవడం, గొడవపడడం, ఇట్స్ ఆల్వేస్ మీనింగ్లెస్. ఓకే, రైట్. సో డూ యూ గెట్ అలాంగ్ విత్ యువర్ రూమ్మేట్స్? మీ రూమ్మేట్స్తో మంచి సంబంధాలు మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నావా? Something like that. So it's a beautiful phrasal verb. And you move on to the next phrasal verb, give up. Give up means stop doing something. Doing something. Stop doing something. ఒక దానిని చేయడము, ఆపివేయడము, ఆపివేయుట, ఆపుట. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ గివ్ అప్. విడనాడుట, ఆపుట, సంథింగ్ లైక్ దట్. సో హియర్ ఓన్లీ వన్ మీనింగ్ ఇట్ కన్వేస్ అండ్ two examples are given for that. He gave up smoking. He gave up smoking means he stopped smoking last year. గత సంవత్సరం వాడు స్మోకింగ్ ఆపేశాడు. He stopped this activity. And you go to the next one. Don't give up your hope of becoming a teacher. And most of you are working very vigorously, I know very well, because your examinations are around the corner.
రౌండ్ ద కార్నర్ అంటే అతి దగ్గరలో అతి సమీపంలో ఉన్నాయి. June 6th or some date, I don't know. So you are all working very hard. And here, don't give up your hope of becoming a teacher. You have a hope of becoming a teacher, but don't give up that. టీచర్ కావాలనేది నీ కోరిక, ఆ కోరికని విడనాడకు. డోంట్ గివ్ ఇట్ అప్. Okay, right. And these are very beautiful examples, and this is a beautiful phrasal verb. And now you move on to the next phrasal verb, that is go on. Go on means to continue. Go on, to continue. Konasagu, konasaginchu. Right. And here, please go on with your story. Hey, don't stop the story. Please go on with it. నీ కథనాపకు, కొనసాగించు. Go on with your story. Right. And here, the show must go on. The picture or the movie must go on. ఆ మూవీ కొనసాగాలి. No matter what. No matter what means whatever may be the conditions and situations. ఎలాంటి పరిస్థితులలోనైనా ఆ సినిమా కొనసాగాలి, నడవాలి, సంథింగ్ లైక్ దట్. సో ఇన్ దిస్ వే దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ phrasal verbs. Now let's move on to learn about other important phrasal verbs. 13th one, hold on. Hold on means to wait. Okay, hold on means to wait. నిరీక్షించు, ఆగు. That is the Telugu meaning of this hold on. And I'll give you two examples to make you understand this. Hold on, ఆగు, నిరీక్షించు. I'll be right back. That means I shall be back very quickly. I shall be back very quickly means ఇప్పుడే వస్తా, ఆగు, ఇప్పుడే వస్తా. Sometimes you tell your good friend, hey, ఆగురా, ఇప్పుడే వస్తా. Don't you say that? So that is the sentence here. Hold on, I'll be right back. And hold on a minute, let me think. Hold on a minute means stop for a while, let me think. నన్ను ఆలోచించుకోనివ్వు, ఒక క్షణం ఆగు. Hold on a minute, ఒక క్షణం ఆగు. Right. And here you go to the next phrasal verb, look after. Look after means to take care of. To take care of. To take care of means alana palana chuskonu. Look after, to take care of. Okay. She looks after her younger brother. Looks after means she takes care of her younger brother. ఆమె తన యంగర్ బ్రదర్ యొక్క ఆలన పాలన చూసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ ద తెలుగు మీనింగ్ ఆఫ్ దట్. ఎస్, హూ ఈజ్ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ యువర్ పేరెంట్స్? మీ పేరెంట్స్ని ఎవరు చూసుకుంటున్నారు? చూసుకోవడం అంటే ఆలనా పాలన చూసుకోవడం. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. బట్ యూ డోంట్ సే ఆలనా పాలన, బట్ సింప్లీ సే మీ పేరెంట్స్ని ఎవరు చూసుకుంటున్నారయ్యా? మీ బ్రదర్ని ఎవరు చూసుకుంటున్నారు? మీ చెల్లాయిని ఎవరు చూసుకుంటున్నారు? చూసుకుంటున్నారు మీన్స్ ఆలనా పాలన చూసుకోవడం. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. అండ్ హియర్ షీ లుక్స్ ఆఫ్టర్ హర్ యంగర్ బ్రదర్. ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ I would like to give you to make you understand this. Can you look after my cat while I am away? When I go away, will you take care of my cat? Look after my cat means take care of my cat. నేను లేని సమయంలో నా క్యాట్ను కొంచెం ఆలనా పాలన చూసుకుంటారా? సో దిస్ ఏ బ్యూటిఫుల్ phrasal verb to take care of. Right. And you go to the next one, that is look into. Look into is a beautiful phrasal verb and a very important phrasal verb. Investigate. Look into means to investigate. Okay, to investigate means investigate, పరిశోధించు, investigate. Try to understand it in English itself. Investigate, you know that very well. And two examples I would like to give you here. The manager will look into your complaint. You have given a complaint and the manager is going to look into your complaint. మేనేజరు నీ యొక్క కాంప్లైంట్ను ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తాడు. దాన్ని పరిశోధిస్తాడు. అది ఎంతవరకు నిజము, ఏం సంగతి, ఆల్ సచ్ థింగ్స్ హీ విల్ లుక్ ఇంటూ. హూ ఈజ్ లుకింగ్ ఇంటూ దిస్ పహల్గామ్ కేస్? లుక్ ఇంటూ, ఎవరు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నారు పహల్గామ్ కేసును? సో సంథింగ్ లైక్ దట్. ఐ థింక్ ఐ హావ్ గివెన్ యూ దట్ వన్. సో ద పోలీస్ ఆర్ లుకింగ్ ఇంటూ ద పహల్గామ్ కేస్. Looking into. The police are looking into means the police are investigating the Pahalgam case. Pahalgam case ను పోలీసులు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తూ ఉన్నారు. రైట్. అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ phrasal verbs. And now let's move on to learn about other important phrasal verbs. 16th phrasal verb is look forward to. Look forward to means to anticipate, okay, with pleasure. With pleasure. That means సంతోషంతో ఎదురు చూచు. That is the Telugu meaning of this phrasal verb. Look forward to. Right. And here I look forward to the holidays.
Okay, generally the children will be looking forward to the Dasra holidays or the Sankranti holidays. Okay, and the children are fond of holidays, and they will be definitely looking forward to the holidays. That means they will be anticipating with pleasure for the holidays. They will be anticipating for the holidays with pleasure. ఆ సెలవుల కోసం వాళ్ళు సంతోషంగా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ ద తెలుగు మీనింగ్ ఆఫ్ దాట్. అండ్ యూ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. వీఆర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు మీటింగ్ యూ వెరీ సూన్. Looking forward to means we are anticipating with pleasure to meet you very soon. త్వరలో నిన్ను కలుసుకోవడానికి మేము సంతోషంగా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాము. దట్స్ ద తెలుగు మీనింగ్ ఆఫ్ దట్. So here you have to understand one very important thing. It's a grammatical aspect. After looking forward to, you must use only an ing form verb. In the examination, after looking forward to, he will give you a base form verb. Don't make use of a base form verb. It is always followed by what? An ing form verb. ఇది గమనించండి. లుక్ ఫార్వర్డ్ టు తర్వాత ఎప్పుడు ఇంగ్ ఫామ్ వెర్బే ఉండాలి. గ్రామర్లో ఇవనేక విషయాలు చెప్పాను. If you have that much of patience, you please go through all those grammar videos. Okay, TET DSC grammar points అంటూ ఇలా ఆ టైటిల్ పెట్టి చెప్పినట్టు గుర్తు. చాలా వీడియో, more than 300 videos I think I have made so far for you, and that's why I'm unable to remember all of them. ఆ వీడియోలు నాకే గుర్తొస్తలేవు. మరి అందులో ఏమున్నాయో చూసుకోండి. నేనైతే చేసినట్టునైతే నాకు గుర్తుంది. ఓకే, ఐ కెన్ వెల్ రిమెంబర్ ఐ హ్యావ్ మేడ్ ఎ వీడియో ఆన్ ఆల్ దీస్ గ్రామర్ aspects. Please watch all of them if time permits you. So after looking forward to, you must use only an ing form verb, not a base form verb. Please keep this point in your mind, and the meaning of this also is very clear to you. To anticipate with pleasure, సంతోషముతో ఎదురు చూచుట. Right, and you move on to the next one. 17th one, makeup. Makeup means what? To invent, okay, a story, okay, a lie, or what is that? An excuse. Why? To avoid punishment. Generally, children will be inventing some story, some lie, some excuse to avoid punishment. జనరల్లీ టు అవాయిడ్ పనిష్మెంట్, శిక్ష నుండి తప్పించుకోవడానికి చిన్నపిల్లలు అబద్ధాలు బాగా ఇవన్నీ ఇన్వెంట్ చేస్తుంటారు. వాడు స్కూల్కి వచ్చేటప్పుడే లేట్గా వచ్చినాకో ఏం అబద్ధం ఆడాలి, హోంవర్క్ చేయలేదనుకో ఏం అబద్ధం ఆడాలి, వాడు మొత్తం మైండ్లో తయారు చేసుకొని వచ్చి అదే టీచర్ ముందు చెప్తారు, సార్ అండి మా ఇంట్లో ఇదైంది అందుకే నేను హోంవర్క్ చేయలేదు. సో హీ విల్ సే దట్ ఇట్స్ కాల్డ్ మేకింగ్ అప్ ఎ స్టోరీ. Children are in the habit of making up a story, a lie, an excuse. Why? In order to avoid punishment. Okay, right, and that is there. And another meaning is also there for this, to reconcile. To reconcile means what? To compromise. So with these two meanings, two examples are given. Now you can go through them. He made up an excuse for being late. He invented what? An excuse. ఒక కుంటి సాకును అతడు కనుగొన్నాడు, తయారు చేసుకున్నాడు మైండ్లో. వై? ఫర్ బీయింగ్ లేట్. లేట్గా ఎందుకు వచ్చినవరా అని టీచర్ అడిగితే చెప్పడానికి ఒక సాకును, కుంటి సాకును వాడు హీ మేడ్ అప్ ఇన్ మైండ్. హీ ఇన్వెంటెడ్ ఇన్ మైండ్. Okay, and made up means to invent a story or realize something to avoid punishment. And in the sense of this reconcile, one example I would like to give you. They had a fight but later made up. So first of all, the two friends had a fight. They had a fight, but later on what happened? They made up. They made up means what? They reconciled. They reconciled means what? They compromised. అటు తర్వాత వాళ్ళిద్దరు మొదట కొట్లాడుకున్నారు, అటు తర్వాత వాళ్ళు కాంప్రమైజ్ అయ్యారు. ఇది క్వైట్ న్యాచురల్ అమాంగ్ ద చిల్డ్రన్, అమాంగ్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ ఆల్ దాట్. సో దే హ్యాడ్ ఎ ఫైట్ బట్ లేటర్ మేడ్ అప్. సో మేకప్ ఈజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. అండ్ యూ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, దట్ ఈస్ పాస్ అవే. పాస్ అవే మీన్స్ వాట్? టు డై. Everybody knows this, to pass away. It's a polite expression. Polite expression. Okay. Generally, when somebody dies, you should not make use of the verb die. He died yesterday. Don't say like that. For respectable people, you must make use of this. మామూలు వాళ్ళు ఎవరైనా చనిపోతే హీ డైడ్ ఇన్ ద బజార్, లేకుంటే హీ డైడ్ అండర్ ద స్ట్రీట్, హీ డైడ్ ఇన్ ద హాస్పిటల్ అలా చెప్తారేమో. కానీ జర పెద్దవాళ్ళు, జర గౌరవనీయమైన వ్యక్తులు చనిపోతే యూ మస్ట్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ పాస్ అవే.
He passed away in the hospital. He passed away yesterday. Okay. Murali Naik passed away fighting against the Pakistani soldiers. Pakistan soldiers కు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతూ he passed away. Passed away means పరమపదించెను, కాలధర్మము చేసెను. See, చనిపోయాడు, that is very substandard. So instead of chanipoyadu, chachadu, so instead of these words, you can use other polite words and standard words. Atadu parama padinchadu, atadu kaladharma cheshadu. Okay, so something like that. Atla standard words vaadam. So here die is a normal word and pass away is a very standard word and a polite word. Okay, you make use of this, right? And here her grandfather passed away last night. You can also say my grandfather died last night, but it doesn't look nice. You had better say her grandfather passed away last night, died last night. And one more example is given here. I am sorry to hear your gardener has passed away. I am sorry to learn that your gardener, మీ తోటమాలి గతించిపోయాడు, కాలధర్మం చేశాడు. Okay, something like that. So here these are all very important phrasal verbs. Now let's move on to learn about other important phrasal verbs. 19th one, pick up. Pick up means what? To collect. Okay, to collect someone or something. Okay, that is one meaning. And it also means to learn. Okay, to collect someone or something, to learn. So to collect someone or something means pick up cheskoda. You know very well. You use it very commonly in your everyday life. Are mana friend వస్తున్నాడు అట్లా ఎయిర్పోర్ట్ కారని పోయి పికప్ చేసుకొని రండి. పికప్ చేసుకొని రండి. పికప్ మీన్స్ కలెక్ట్ హిమ్. బస్ స్టాండ్ పోయి కలెక్ట్ చేసుకొని రండి. కలెక్ట్, పికప్. సో collect, pickup means collect. Pickup means learn. So in these two meanings, I am going to give you two wonderful examples. You just pay attention to this. I will pick up you. I'll pick you up. Pick up you. Anything you can say. So I'll pick you up at 6 a.m. Okay, be ready. Tomorrow we are going to Nagarjuna Sagar on a picnic, and be ready. I'll pick you up at 6 p.m. నేను 6 p.m. కి వస్తాను, రెడీగా ఉండు. I'll pick you up. I'll collect you at 6 p.m. Right? 6 p.m., 6 a.m., whatever it is. So he picked up Spanish. He picked up means here the meaning of this phrasal verb is learning. So he learnt Spanish while living in Madrid. Madrid is a city in Spain. So when he was living in Madrid, what happened? He picked up Spanish. Madrid లో నివసిస్తున్నప్పుడు అతడు స్పానిష్ ను నేర్చుకున్నాడు. He picked up, నేర్చుకున్నాడు. Okay, right. And these are interesting examples. And now you move on to the next one. Put off. Put off means what? To postpone. To postpone. Postpone. This is a very dear word to all of us, because we shall be postponing our everyday activities till next day or till next week or so on, because we are just in the habit of postponing our activities. ఎప్పుడు పోస్ట్ పోన్ చేస్తుంటారు కానీ మనం చాలా డియర్ వర్డ్ ఇది. ఓకే, పుట్ ఆఫ్. పుట్ ఆఫ్ మీన్స్ టు పోస్ట్ పోన్, రైట్? అండ్ ఓన్లీ వన్ మీనింగ్ ఈస్ దేర్ ఫర్ దట్, అండ్ దేర్ ఫోర్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ దట్ మీనింగ్. ద మీటింగ్ వాజ్ పుట్ ఆఫ్. The meeting was put up, the meeting was postponed till next week. వచ్చే వారం వరకు అది పోస్ట్ పోన్ చేయబడ్డది, రైట్? అండ్ యూ టేక్ ద సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. డోంట్ పుట్ ఆఫ్ యువర్ హోంవర్క్ టిల్ టుమారో. Most of the students will be putting off their homework till tomorrow. Instead of doing that homework today, they put off that homework till tomorrow, till next day, or something like that. So that is the nature of the students. పిల్లలు అట్లనే చేస్తారు. ఇవాళ చేసే హోంవర్క్ రేపు పొద్దుగా చేద్దాం, లేదా పొద్దున్నే లేచేస్తా, సాయంత్రం చేస్తాను, లాస్ట్ చేయడు వాడు, టీచర్తో దెబ్బలు తింటాడు వాడు. ఓకే, దట్ ఈస్ దట్. నేను దెబ్బలు తిన్నానట్టు అనుకోండి. సో ఐ వాజ్ ఆల్సో ఏ స్టూడెంట్ లాంగ్ ఎగో. ఐ వాజ్ ఆల్సో బీటన్ అప్ లైక్ ఎనీథింగ్. ఓకే, వి వర్ కేన్డ్ లైక్ ఎనీథింగ్. అసలు ఎన్ని బెత్తాలు వాడేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఎవరిని కొడతలేరు. కొడితే పొరగాడు మళ్ళీ రివోల్ట్ అవుతున్నాడు సార్కి. బట్ ఇన్ దోస్ డేస్ వీ వర్ బీటన్ అప్ లైక్ ఎనీథింగ్. అందుకే మాకు బ్రహ్మాండమైన ఎడ్యుకేషన్ నేర్చుకోగలిగాం. ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాయి కూడా ఇప్పటికి చెక్కు చెదరలేదు. ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దాట్. ఆ సార్ భయానికే నేర్చుకున్నాం అప్పుడు, రైట్? అండ్ no question of putting off our homework till next day or something like that. So put off.
postpone, right? And you go to the next phrasal verb, put up with. Put up with means what? To tolerate. To tolerate. To tolerate means భరించు లేదా సహించు. Beautiful. Okay, two examples are given here to make you understand this. I can't put up with this noise anymore. I can't put up with this noise anymore. I can't tolerate this noise anymore. ఈ అల్లరిని నేను భరించలేకున్నాను. ఇగో పిల్లలు చూడండి ఎట్లా, దే ఆర్ ఆల్ షౌటింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్ యూనో. ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం కదా, పోరగాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా ఆడుతున్నారు, వెదవలు గోల గోల చేస్తున్నారు. గోల చేసినప్పుడు నేను ఆపేస్తాను, ఎందుకంటే దట్ విల్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ దిస్ వీడియో. సో దే ఆర్ ట్రబులింగ్ మీ. పిల్లలు ఏమంటాము, వాళ్ళను ఆగమంటే పిల్లలు ఆగరు కదా. సో దే ఆర్ మేకింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ నాయిస్ అవుట్ సైడ్. అలా గోల చేస్తూ ఆడుకోవడం వాళ్ళకి అది సరదా. This is summer. They are in the summer holidays. You know that very well. And here, I can't put up with, I can't tolerate this noise anymore. ఈ గొడవ, ఈ అల్లరి నేను ఎంతకు మాత్రం భరించలేను, రైట్? అండ్ ఐ కాంట్ పుట్ అప్. షీ పుట్స్ అప్ విత్ హర్ హస్బెండ్స్ స్మోకింగ్ హ్యాబిట్. ఈ తల్లికి మొక్కాలి, ఎందుకంటే షీ టాలరేట్స్ హర్ హస్బెండ్స్ స్మోకింగ్ హ్యాబిట్. Her husband is in the habit of smoking, but this lady has that capacity to put up with that habit. ఆ సిగరెట్ తాగే అలవాటును మరి ఆమె భరిస్తూ ఉంది. కంపు కొట్టే సిగరెట్, సరదా సరదా సిగరెట్, కంపు కొట్టు సిగరెట్, సమ్ యు నో వెరీ వెల్. I don't understand how the women tolerate or put up with that foul smell of tobacco. She puts up with her husband's smoking habit. ఆమె తన హస్బెండ్ యొక్క స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ను భరిస్తుంది, సహిస్తుంది, రైట్? దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ phrasal verbs. Now let's move on to learn about other important phrasal verbs. 22nd one, run out of. Run out or run out of, that means to have nothing left. That means nothing remaining. Exhausted. In other words, you can say exhausted. నిండుకోవడం, లేకపోవడం. యూనో ఇన్ ఆంధ్ర పీపుల్ సే నిండుకోవడం, పసుపు నిండుకుంది, షుగర్ నిండుకుంది, అలా నిండుకుంది అంటారు. సో ఎగ్జాస్టెడ్, రైట్? అండ్ హియర్ we ran out of milk this morning. We ran out of milk means milk is exhausted in this house. Okay, పాలు అయిపోయాయి, నిండుకున్నాయి, అవి ఏమి లేవు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. అండ్ హియర్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ I have run out of time. So time is exhausted. No time is left here. We run out of time to finish the project. So project is to be completed in a week, but you have not completed that project in the stipulated time. But that's why you say we run out of time. 3 hours exam ante you have not written your examination within 3 hours. So if you don't write that, the time is up. The invigilator or the teacher says, the time is up, the time is exhausted. Okay, now you have to hand over your answer sheet. You know that very well. And I have run out of time to finish the project. ప్రాజెక్ట్ను ఫినిష్ చేయడానికి ఉన్న టైము ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయింది, గతించిపోయింది, నిండుకుంది, అయిపోయింది, సంథింగ్ లైక్ దట్. సో ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ phrasal verb. And you move on to the next one, 23rd one, set up. Set up means what? To establish or to arrange. To establish or to arrange. In these two meanings, this setup is used, and I'm going to give you two different examples in these two meanings. Okay, right? They set up a new company. They set up means what? They established. స్థాపించుట. They set up a new company means they established a new company. వారు ఒక కొత్త కంపెనీ స్థాపించారు. Beautiful example, right? Arrange. With this meaning, one example I would like to give you here. Can you set up? Can you arrange? Can you arrange a meeting with the client? Can you arrange a meeting with the Maoists? Can you arrange the meeting with the police officers? Can you arrange the meeting with the minister? Okay, something like that. So can you set up? Set up means to arrange, right? And these two examples are very interesting, and these two meanings are okay. And now you move on to the next one, that is 24th one, show up. Show up means what? Let me say,
to appear, very simple, to arrive also. So again, this phrase also has got two meanings. One meaning is appear, another meaning is arrive. Appear means agupadu, something like that. So for that, I'm giving you this example. He didn't show up for the interview. For the interview, he didn't show up. He didn't show up means he didn't appear. ఇంటర్వ్యూకు అతడు అగుపడలేదు అంటే హాజరు కాలేదు. దట్స్ ద తెలుగు మీనింగ్, రైట్? హీ డిడ్ంట్ షో అప్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ. అండ్ ఇన్ దిస్ మీనింగ్ ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఓన్లీ ఎ ఫ్యూ గెస్ట్స్ షోడ్ అప్ మీన్స్ అరైవ్డ్ ఫర్ ద బర్త్డే పార్టీ. బర్త్డే పార్టీకి కొద్ది మంది గెస్ట్లు మాత్రమే అరైవ్డ్. షోడ్ అప్ మీన్స్ అరైవ్డ్, వచ్చారు. So in this way, these are all very important and interesting phrasal verbs. Now let's move on to learn about other important phrasal verbs. 25th phrasal verb is take after. It's a beautiful phrasal verb. Take after means to resemble. Resemble means poli undu. Resemble a family member. Generally, your children will be resembling either you or your wife. కదా, మీ పిల్లలు నీలాగానో మీ తల్లి వాళ్ళ తల్లిలాగానో ఉంటారు కదా. సో ఇట్స్ లైక్ దట్. అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిజెంబుల్. రిజెంబుల్ మీ టేక్ ఆఫ్టర్. టేక్ ఆఫ్టర్ అంటే పోలి ఉండు, కుటుంబంలోని ఒక వ్యక్తిని పోలి ఉండు. బ్యూటిఫుల్ తెలుగు మీనింగ్. అండ్ హియర్ షీ టేక్స్ ఆఫ్టర్ హర్ మదర్. ఓకే, షీ టేక్స్ ఆఫ్టర్ హర్ మదర్ మీన్స్ షీ రిజెంబుల్స్ హర్ మదర్. ఆమె తన తల్లిని పోలి ఉంటది. షీ రిజెంబుల్స్, టేక్స్ ఆఫ్టర్. అరే ఎవరిలాగా ఉంటావురా బాయ్ అని అడగాలి. అదే హూ డూ యూ టేక్ ఆఫ్టర్ ఇన్ యువర్ హౌస్? ఐ టేక్ ఆఫ్టర్ మై మమ్మ. ఐ టేక్ ఆఫ్టర్ మై డాడా. సో చిల్డ్రన్ విల్ బి సేయింగ్, నువ్వు ఎవరిలాగా ఉంటావురా? మా అమ్మలాగా ఉంటావా? డాడీ లాగా ఉంటావు? మా అమ్మలాగా లాగా ఉంటా మీన్స్ దిస్ ఈస్ దట్ రిజెంబుల్. So she takes after her mother, right? And here one more example is given for your understanding sake. He has taken after his father in looks. He has taken after means he has resembled his father. అతడు తన తండ్రిని పోలి ఉన్నాడు. ఎందులో? ఇన్ లుక్స్, చూపుల్లో అంటే ఆకారములో, చేతల్లో. ఇన్ లుక్స్, ఇన్ యాక్షన్స్. కొన్ని చేతల్లో కూడా తండ్రిని పోలి ఉంటాడు. తండ్రిలాగానే నడవడము, తండ్రిలాగానే అబద్ధాలు ఆడడం, చేయడం, ఇటువంటి మొత్తం తండ్రిని తీసిపెట్టిన రవయ్య అంటాం. సో ఇట్స్ లైక్ దట్. సో చిల్డ్రన్ విల్ బి రిజెంబ్లింగ్ ఐదర్ ద మదర్ ఆర్ ద father. So that is there, right? And take after is a beautiful phrasal verb. Now you move on to the next one. Take off. Take off means to leave the ground. To leave the ground. This is used for planes. ఏరోప్లేన్స్ వాడుతుంటారు. టు లీవ్ ద గ్రౌండ్ అంటే ఎయిర్పోర్ట్ను వదిలి వెళ్ళుట. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దాట్, టు లీవ్ ద గ్రౌండ్. అండ్ అనదర్ మీనింగ్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్, టు బికమ్ సక్సెస్ఫుల్. టు బికమ్ సక్సెస్ఫుల్, విజయవంతమగుట, సంథింగ్ లైక్ దట్. అండ్ నౌ లెట్ us take one example. The plane took off at 7 p.m. from the RGI airport, Rajiv Gandhi International Airport. Took off means it left the ground, it left the airport. ఈ టేక్ ఆఫ్ అనేది ఫ్లైట్స్ మాత్రమే వాడుతుంటారు. ఓకే, ఎందుకంటే అవి లేచిపోతాయి, ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి లేచిపోతాయి కాబట్టి. ద ప్లేన్ టుక్ ఆఫ్ ఎట్ 7 p.m. ఫ్రమ్ ద RGI airport. అండ్ యూ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. హర్ కరియర్ హ్యాస్ టేకెన్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ ద ప్రమోషన్. So here her career, ఆమె యొక్క career, life, what happened? Taken on, become successful after the promotion. After she got promotion, her career became successful. ఆమెకు ప్రమోషన్ వచ్చినాకనే ఆమె లైఫ్లో బ్రహ్మాండమైనటువంటి టర్నింగ్ పాయింట్ వచ్చింది. ఆమె బాగా డెవలప్ అయ్యింది, సంథింగ్ లైక్ దట్. సో సమ్ పీపుల్ సే దట్. సో హర్ career has taken off. Her career has become successful only after the promotion. And this is also a beautiful phrasal verb. And now you move on to the next one. 27th one, turn down. Turn down means all of you know very well, reject. Tiraskarinchu, you know that very well. And I'll give you two examples to make you understand this. He turned down the job offer. He turned down means he rejected the job offer. Maybe the salary of that job might be low. That's why he might have rejected that.
He might have turned down that job offer. Right. You move on to the next one. She has turned down my invitation. I have extended my invitation to that girl, but she has turned down my invitation. బర్త్డే పార్టీకి రండి అంటూ ఇన్వైట్ చేశాను. ఆమెకు నా మీద కోపం ఉందేమో, నేను రాను అంటూ టర్న్ డౌన్ చేసి. సో అట్లా దట్స్ టర్న్ డౌన్. తిరస్కరించు. ఆమె నా యొక్క ఇన్విటేషన్ తిరస్కరించింది, సంథింగ్ లైక్ దట్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ phrasal verbs. Now let us move on to learn about the last phrasal verbs that are mentioned on the last slide. The 28th one here is turn up. Turn up means what? To arrive. Okay, to arrive, one meaning, and it has also got one more meaning. To turn up means to increase. Okay, to increase the volume. To increase the volume. Volume ni పెంచడాన్ని కూడా turn up అంటారు. Alright, to arrive. So for these two meanings, two examples are given here. He turned up late again. He turned up late again for the interview. I have not given the lengthy sentence. Only a small sentence is given for your easy understanding sake. Right. He turned up late again. Atadu malli late ga vachadu. Arrived. He arrived late again. That's the meaning. He turned up means arrived late again. Right. And you go to the next one. Turn up the volume. I can't hear. Turn up the volume means increase the volume. I can't hear. టర్న్ అప్ ద వాల్యూమ్. సౌండ్ చాలా మంది అంటారు సౌండ్ ఇంక్రీజ్ చేయి, అలా చెప్పదు. సౌండ్ కాదు, వాల్యూమ్ యూ హ్యావ్ టు సే. రైట్. అండ్ టర్న్ అప్ ద వాల్యూమ్. ఐ కాంట్ హియర్. నాకు వినిపించడం లేదు, కొంత వాల్యూమ్ పెంచండి, సంథింగ్. అండ్ యూ గో టు ద లాస్ట్ బట్ వన్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో ఈజ్ వర్కౌట్. ఓకే, వర్కౌట్ మీన్స్ వాట్? టు ఎక్సర్సైజ్. Okay, to exercise or to resolve. Okay, to resolve. So that is it conveys two meanings. To exercise. To exercise means to do exercise. To resolve means to solve also. Okay, right. And in these two senses, two examples are given here. Now you see, I work out every morning. I work out means I do exercise every morning. ప్రతిరోజు ఉదయం నేను ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాను. అండ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ రిజాల్వ్, వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ గివెన్ హియర్. ఎవ్రీథింగ్ విల్ వర్క్ అవుట్ ఇన్ ద ఎండ్. ఇన్ ద ఎండ్, చిట్ట చివరికి అంతా సాల్వ్ అయి పరిష్కరించబడుతుంది, పరిష్కారం అవుతుంది. ఇన్ దీస్ టూ సెన్సెస్ two examples are given. And now you move on to the last phrasal verb, that is call up. Call up means to phone someone. To phone someone. ఎవరికన్నా ఫోన్ చేయడాన్ని కాల్ అప్ అంటారు. కాల్ అప్ మీన్స్ ఫోన్ చేయడం. సో డూ యూ వాంట్ టు కాల్ అప్ యువర్ మదర్? డూ యూ వాంట్ టు కాల్ అప్ యువర్ ఫాదర్? ఫ్రెండ్? లైక్ కాల్ అప్. అమ్మ మదర్ కాల్ అప్ చేయాలి, కొంచెం ఫోన్ ఇస్తావా? కాల్ అప్. సో ఇట్ ఈస్ దేర్. సో హియర్ కాల్, ఐ విల్ కాల్ యూ అప్ లేటర్. హలో, ఐఎమ్ వెరీ బిజీ, ఐ విల్ కాల్ యూ అప్ లేటర్. సమ్టైమ్స్ యూ సే దిస్. నేను తర్వాత మీకు కాల్ చేస్తాను. ఐ కాల్ యూ అప్. ఇది వాడండి బాగా, అందరు వాడండి. కాల్ అప్ అనండి. కాల్ అప్ అంటే ఫోన్ చేయడం. ఓకే, ఐ విల్ కాల్ యూ అప్ లేటర్. తర్వాత మీకు కాల్ చేస్తాను. రైట్. అండ్ యూ గో టు ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. షీ కాల్డ్ అప్ హర్ ఫ్రెండ్ టు షేర్ ద న్యూస్. టు షేర్ ద న్యూస్, ఆ న్యూస్ను పంచుకోవడానికి. షీ కాల్డ్ అప్ హర్ ఫ్రెండ్. షీ ఫోన్డ్ హర్ ఫ్రెండ్. ఆమె తన ఫ్రెండ్కు ఫోన్ చేసింది. సో ఇన్ దిస్ వే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ phrasal verbs. Please go through all of them very carefully and learn all of them by heart. Learn all of them by heart. And now I'm going to hold a small test in order to help you check your comprehension. I want to hold a small test consisting of 30 questions. Now let us move on to solve the exercise. Okay, multiple choice questions, and I shall be reading out the question and also its options. Just you have to choose the right answer. That is only your job. Right. My car dashed on the highway and I had to call a tow truck. Gave up, broke down, ran out, turned off. Go to the second question. She dashed in tears after hearing the sad news. What are the options given here? Called off, gave up, broke down, took off. Now let's go to other questions. Third question. They decided to dash the event due to bad weather. Carry out, put off, call off, give up.
Fourth question, the teacher dash an experiment to show the chemical reaction. What are the options given? Broke down, carried out, turned down, found out. Fifth question, I dash an old letter while cleaning the drawer. Came across, put off, made up, took after. Sixth question, you should dash on junk food if you want to stay healthy. Take off, turn up, cut down, look forward. Seventh question, he had to dash off college due to financial problems. Drop out, call up, get along, take off. Eighth question, I can't dash how this machine works. Put up, figure out, look after, break down. Ninth one, we finally dash the truth after many lies. Turned up, passed away, found out, gave up. 10th question, do you dash your neighbors? Get along with, take after, turn down, work out. 11th question, she decided to dash smoking for good. Put off, call off, give up, turn down. 12th question, please dash with your story, I am listening. Go on, put up, take off, give up. 13th question, dash a second, I need to grab my keys. Turn down, hold on, look after, run out. 14th question, can you dash my dog while I am on vacation? Look into, look after, turn up, set up. 15th question, the police promised to dash the missing child's case. Look forward to, look after, look into, look up. 16th question, we dash the weekend trip. Look after, look into, look forward to, call up. 17th question, he dashed an excuse for not coming to the party. Gave up, made up, found out, looked after. 18th question, I am sorry to hear that your uncle dash. Turned down, passed away, gave up, dropped out. 19th question, I will dash you at 5:30 p.m. Put up, pick up, drop out, call off. 20th question, we had to dash the picnic due to rain. Put off, take off, set up, make up. 21st question, I can't dash his rude behavior anymore. Call off, put up with, figure out, turn up. 22nd question, we dash of paper in the middle of the print job. Gave up, ran out, turned off, made up. 23rd question, they plan to dash a new business next year. Turn up, set up, break down, get along. 24th question, he didn't dash for the meeting. Show up, figure out, put up with, come across. 25th question, she dashed her mother in both looks and personality. Came across, took after, got along, put off. 26th question, the flight dash on time. Took off, ran out, turned up, called off. 27th question, she dashed the offer because it didn't meet her expectations. Turned down, gave up, showed up, looked forward. 28th question, could you dash the TV a bit? I can't hear. Figure out, turn down, turn up, go on. The last but one question is 29th one, don't worry, everything will dash fine. Work out, go on, call off, take after. And the last question here is the 30th one, I will dash you after dinner. Run out, call up, give up, look into. So with this
This small exercise will come to an end. Now let us look at the answers for all these questions. These are all the answers for the questions from 1 to 10. These are all the answers for the questions from 11 to 20. These are all the answers for the questions from 21 to 30. With this small video will come to an end. Thank you so much for watching this video. Hello, dear DSC candidates. Thank you so much for watching this wonderful video. If you have any problem in understanding any of the phrasal verbs that I have explained in this video, please make a mention of it in the comment section. I'm again ready to explain it for you, and with the third part of the video, I shall be back to you. Until then, bye. See you, all of you.